El motor del viejo coche ese apago con un suspiro, como así también el recordera los caminos que había recorrido antes. Daniel bajó lentamente, sintiendo como el polvo del pasado ese le pegaba a los zapatos. Frente a él, el pueblo seguía detenido en el tiempo. Las mismas casas con pintura descascarada, los mismos balcones llenos de geranios, el mismo sonido del río corriendo detrás de la iglesia. Todo igual excepto él. Durante 6 años, Daniel había vivido en ciudades donde la gente caminaba rápido, y los días se confundían con las noches. Había construido una vida llena de ruido, contratos y promesas que nunca le pertenecieron del todo. Pero ninguna de esas luces logró silenciar el eco de un nombre. Lucia. Recuerdo la última vez que la vio. Lovia. Ella estaba de pie bajo el Porsche, con el cabello pegado al rostro y los ojos más firmes que el cielo. No quiero tu dinero, Daniel. La había dicho. Solo quería tu tiempo. Y esas palabras, simples pero certeras, habían cuidado grabadas como una herida que no sangra pero nunca cierra. Desde entonces, cada éxito, cada aplauso, cada nuevo comienzo lavaba escondido un vacío. Porque el corazón, cuando no se despide bien, se queda viviendo en el mismo lugar aunque el cuerpo se mude 1000 veces. Ahora, al verla allí, tan cerca y tan lejos, comprendió que el tiempo no había durado nada. Solo había cambiado el orden del dolor. Lucia seguía igual. El cabello recogido, la mirada tranquila, la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba. Pero en su postura había una fuerza nueva, como si hubiera aprendido a sostener el mundo sola. Daniel quiso hablar, pero las palabras se le iteraron entre los labios. En cambio, camino hacia la vieja estación y se detuvo a pocos metros de ella. No quería asustarla. No quería arruinar el silencio que ella había construido. Solo quería entender si on cuidaba algo, aunque fuera una chispa de lo que un día los unió. Lucia levantó la vista y lo vio. Por un instante, el viento pareció detenerse. Sus ojos se encontraron y todo el ruido del pasado se caló. Ella no sonrió, pero tampoco hizo. El dio un paso adelante. A veces, los reencuentros no comienzan con palabras, sino con la respiración contenida de dos almas que todavía se recuerdan. Lucia fue la primera en romper el silencio. Pensé que no volverías nunca. Dijo sin levantar la voz. Como si hablara con el viento y no con él. Daniel tragó saliva, buscando una respuesta que no sonara vacía. Yo también lo pensé, confieso al fin. Pero algunas cosas no se olvidan aunque uno se lo proponga. Ella siguió barriendo las hojas con movimientos lentos, meticulosos, como si cada una representara un recuerdo que debía partir de su camino. Las personas cambian, susurró. A veces demasiado tarde. El sol comenzaba a esconderse detrás de los tejados y el aire se llenó de ese olor a pan recién hecho que salía de la panadería de la esquina. Era el mismo aroma que solía marcar el inicio de sus tartuntos, cuando ella cerraba la librería y ella esperaba afuera con dos cafés en la mano. Recordar quello dolía, pero también lo mantenía vivo. Daniel dio un paso más. Lucia, yo no vine a pedir nada. Solo quería verte. Verme? Repitió ella, arqueando una ceja. 6 años desaparecido. Y vienes solo a verme. A veces eso basta para entender todo lo que uno perdió. Ella dejó la escoba apoyada contra la pared y se cruzó de brazos. Había algo distinto
insumerada. Era la mujer que esperaba explications. Era alguien que había aprendido a vivir sin ellas. No puedes aparecer como así, el tiempo no hubiera pasado. Dijo, con una calma que dolía más que un grito. No puedes traer el pasado envuelto en disculpas. Daniel bajo la mirada. No vengo con disculpas, Lucia. Vengo con verdad. De su chaqueta saco un pequeño sobre amarillento. Estaba doblado en las esquinas, gastado por los años. Ella lo reconoció al instante. Era la carta que él nunca se atrevió a entregar. La carta que ella encontró en el buzón vacío el día que él se marchó, sin remitente, sin respuesta. La escribí la noche que te perdí, dijo Daniel. Pero no la envié, porque no supe como decir que te do, lo que buscaba fuera, siempre estuvo aquí. Lucia sostuvo él, sobre entre sus dedos. No lo abrió. Solo lo miró, como quien observa una reliquia de otra vida. Las palabras pesan Daniel. A veces más que los silencios, murmuró. El viento sopló con fuerza, levantando las hojas del suelo. Algunas se aferraron a sus piernas, otras desaparecieron entre los adoquines. Como así, el pueblo mismo quisiera lavarse parte de esa conversación. Y entonces, por primera vez en 6 años, Daniel vio algo distinto en los ojos de Lucia. No era amor. No, era odio. Era memoria. Lucia se dio la vuelta, guardando la carta en el bolsillo de su delantal como si tuviera miedo de que él la rompiera. Daniel la observó en silencio. En su mente, las palabras se amontonaban como hojas secas, ruidosas, frágiles, imposibles de ordenar. No sabía si había venido buscando perdón o solo una manera de dejar de sonar con ella cada noche. El solía se había escondido del todo, y una luz anaranjada comenzaba a encenderse en las ventanas del pueblo. Un perro ladraba a lo lejos, y el campanario dio las 7. Todo sonaba igual que antes, pero dentro de Daniel algo era distinto. El tiempo ya no se sintió como un enemigo, sino como un juez. ¿Sigues viviendo en la librería? Preguntó, intentando que su voz sonara casual, pero lo temblaba. Lucia asintió. La librería, y el piso de arriba. A veces enseñó a leer a los niños del barrio. Siempre dijiste que los libros eran la forma más honesta de viajar. Respondió él, con una sonrisa triste. Lucia levantó la vista, y por un segundo, sus ojos se ablandaron. Y tú dijiste que viajar era la forma más bonita de ir, contestó. El golpe de esa frase le dolió más de lo que esperaba. Era verdad. Había huido del compromiso, del miedo, de la posibilidad de fallar. Había elegido la soledad disfrazada de éxito. Lucia, susurró él, pero ella lo interrumpió. ¿Por qué regresaste, Daniel? De verdad, sin frases bonitas, sin metáforas. Él respiró hondo. Por primera vez, no busco una respuesta elegante. Porque me cansé de hablar con gente que no me conoce, y de dormir en casas que no olían hogar. Porque cada vez que algo me salía bien, quería contártelo. Y cuando me salía mal, también. Hizo una pausa. Y porque todavía sueño contigo. Lucia bajo la mirada, pero no retrocedió. Los sueños son traicioneros, dijo. A veces nos hacen creer que aún queda algo que salvar. El silencio volvió, denso pesado. El viento se colaba por la calle como una canción vieja que nadie quería escuchar, pero nadie podía olvidar. Daniel sacó algo más del bolsillo interior de su chaqueta, una leve. Era pequeña, oxidada, pero reconocible. Lucia la miró con desconcierto.
KESSO, La Puerta del Molino, respondió el mismo donde nos refugiamos aquella tarde tormenta. Lo restore, con tus planos. Ella parpadeó, incrédula. Como conseguiste mis planos? Los encontré en una de tus libritas. Nunca los usaste. Dijiste que el molino era solo un sueño de juventud. El sonrió apenas. Yo necesitaba cumplir al menos uno. Lucia, ese acerco despacio, tomó la leve y la miró bajo la luz del farol. Era real. Pasaba más que un recuerdo. ¿Por qué harías algo así? Preguntó con voz quebrada. Porque avisas la única manera de pedir perdón y es construir algo que no se puede destruir. Por primera vez en años, Lucia no supo que decir. No era un regalo. Era un símbolo. Una disculpa hecha de madera, piedra y memoria. Y mientras el silencio los envolvía, Daniel entendió que no había venido a recuperar el amor que perdió, sino la parte de sí mismo que dejó cuando se marchó. A lo lejos, el reloj del campanario volvió a sonar. Y esta vez, ninguno de los dos quiso interrumpir el sonido. Lucia sostuvo la leve entre los dedos por largo rato. El metal estaba frío, pero en su mano parecía arder. El molino, aquel lugar donde todo comenzó, recordaba cada detalle, las paredes húmedas, las risas mezcladas con el sonido del río, el olor a pan que él traía escondido en su chaqueta, y esa frase que nunca olvidó. Si algún día nos perdemos, prometim que volveremos aquí. Pero nunca volvieron. Hasta ahora. Lucia respiró hondo y levantó la mirada. No sé qué esperas de mí, Daniel. Nada, respondió él con voz baja. Solo quería devolver algo que siempre fue tuyo. El viento levantó un remolino de hojas que giró a su alrededor como una memoria viva. El farol parpadeó, iluminando por un instante el rostro de Daniel. Más envejecido, más humano, con la mirada de quien ha logrado demasiado en silencio. Lucia sintió un temblor en el pecho, una mezcla de rabia y ternura. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Preguntó, conteniendo las lágrimas. ¿Qué te oí tanto como te quis? Que intent olvidar, pero cada vez que alguien me hablaba con tu tono, cada vez que escuchaba tu risa en otra voz, el pasado volvía a morder. Y yo, Daniel hizo una pausa, buscando el valor para seguir. Yo me odi por dejarut. Por pensar que el amor podía esperarme mientras yo perseguía mi orgullo. Por un momento, no fueron dos adultos hablando, sino dos almas rotas recordando lo que alguna vez fueron. El pueblo parecía contener la respiración. Hasta el río, al fondo, bajo su murmullo. Lucia apretó la leve con fuerza. No puedo prometer nada, Daniel, dijo finalmente. No sé si queda algo más allá del pasado. No quiero promesas, contestó él. Solo quería mirar una vez más sin mientras. Entonces, Lucia dio un paso hacia él. Estaban tan cerca que podía sentir su respiración mezclarse con la suya. Sus ojos se encontraron, y en ellos no había perdón todavía, pero sí cansancio. Ese tipo de cansancio que solo deja espacio para la verdad. ¿Recuerdas lo que dijiste aquella tarde en el molino? Preguntó ella. Daniel asintió despacio. Dije que los lugares no guardan recuerdos, las personas sí. Lucia sonrió levemente. ¿Y te equivocaste? El molino nos sigue esperando. El amoró sorprendido. ¿Quieres ir? Quiero ver si todavía huele nosotros. Respondió ella con un hilo de voz. Caminaron en silencio, lado a lado, como dos sombras reconciliadas con su destino. La calle se fue llenando de grillos, de luces apagándose una a una, while comenzó a oler tierra humida.
Alo Lijos, entre los árboles. La silueta del viejo molino se dibujaba contra la luna. Lucia se detuvo y lo contempló con los ojos brillantes. Cree que lo había olvidado, susurró. Yo también, dijo él. Pero hay cosas que no saben desaparecer. Y ali, frente a esas paredes restauradas, algo se quebró dentro de ambos. No era dolor. Era alivio. A veces el perdón no liga con palabras, sino con el simple acto de regresar al lugar donde empezó de do. Y descubrir que, a pesar del tiempo, el amor aún respira entre las ruinas. El molino estaba igual que en sus recuerdos, pero distinto a la vez. Las paredes, antes rotas, ahora respiraban historia. El suelo crujía con cada paso, y el aire olía a madera nueva mezclada con polvo antiguo. Lucia camino despacio, rozando las piedras con los dedos como si saludara a un viejo amigo. Daniel la observaba en silencio, temiendo romper el hechizo de ese momento. En el centro, sobre una mesa, había un pequeño cuaderno de tapas de cuero. Lucia lo abrió y encontró dentro una nota escrita con la letra de Daniel. No restore este lugar para volver a empezar, sino para ser el círculo donde te perdí. Las lágrimas lo nublaron la vista. Por un instante, todo el dolor, el enojo, la nostalgia, se disolvieron en una sola emoción. Paz. Ella levantó la mirada. Y sus ojos se cruzaron con los de Daniel. Él no habló. Solo esperó, con la humildad de quien no busca perdón, sino comprensión. Lucia dio un paso hacia él. Gracias, dijo suavemente. Por venir. Por no esconder detrás del tiempo. Daniel asintió. Gracias a ti, por seguir aquí. Incluso cuando yo no te esperaba. Ella sonrió. No era una sonrisa de amor, sino de cierre. El tipo de sonrisa que nace cuando el alma, por fin, deja de pelear con el pasado. Salieron juntos del molino. La luna iluminaba el camino de regreso al pueblo, y el sonido del río acompañaba sus pasos. Al llegar a la bifurcación, Lucia se detuvo. Hasta aquí, murmuró. Daniel comprendió. No intentó detenerla. Solo extendió la mano. Ella la tomó por un segundo. Lo justo para que el adiós no doliera tanto. Mientras Lucia se alejaba, Daniel la vio desaparecer entre la neblina del amanecer. Y por primera vez en años, no sintió vacío. Sintió libertad. Porque a veces el verdadero final no es volver, sino aprender a soltar sin renser lo que un día fue amor.